Hi everyone, I welcome all of you to the video lectures of Computer Organization and Architecture. Computer Organization and Architecture is a core paper in computer science. These video lectures will give you the detailed knowledge on internal working of a computer system. നമുക്ക് first session start ചെയ്യാം. Before going to the detailed architecture, we need to know that what is the purpose of this paper. So, what is computer organization and architecture? Computer organization and architecture is the internal working, structuring and implementation of a computer system. നമ്മൾ COAയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ രണ്ട് ടേമാണ്. They are interrelated and interdependent. We can say that there is a distinction between computer organization and computer architecture, but it is very difficult to define the clear-cut distinction. Generally, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസേൺ വിത്ത് the way hardware components operate and the way they are connected together to form the computer system. But in computer architecture, the focus is on the structure and behavior of a computer system. So, computer organizationൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പണൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓരോ ഹാർഡ്വെയർ മൊഡ്യൂളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പണൻറ്റും എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് 5 മൊഡ്യൂൾസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. In first 2 modules, we will study about various digital components used in the design of a computer system. Third and fourth module deals with organization and architecture of a CPU, that is working of a CPU. And last module, we will discuss about organization and architecture of input-output system and memory. സോ നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ, വർക്കിംഗ് ഓഫ് CPU. സോ നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ we are going to study about what is instruction code, what are the different types of instruction, what are registers, working of control unit, working of an input-output system, what are the different steps involved in execution of an instruction, what are interrupts, design of a basic computer and design of a accumulator logic. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ internal working of a computer. Then what is a computer? A computer is an electronic device for storing and processing data according to the instructions given by the user. യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഹിസ്റ്റോറിക്കലി there have been 2 types of computers, fixed program computer and second one is stored program computer. In fixed program computer, the function is very specific. That means each machine is designed for a single predetermined purpose. ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Second one is stored program architecture.
In stored program architecture, computers are programmed to carry out many different tasks. But in fixed program computers, function is very specific. It was designed to perform a single predetermined task. It can only perform that single predetermined task. But stored program computers can perform many different tasks. Modern computers are based on stored program concept. Stored program concept introduced in 1945 by the mathematician John von Neumann. ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാത്തമെറ്റീഷ്യനാണ് 1945 വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ, ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിന് ഈ ആർക്കിടെക്ചറിന് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ആർക്കിടെക്ചർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 3 main components. They are central processing unit, memory and input-output unit. Central processing unit is considered as the brain of computer system. Central processing unit ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെയിൻലി 3 components. They are control, arithmetic and logical unit and various registers. Control unit controls the flow of execution of an instruction. That means it reads instructions from memory and interprets that instruction and generate control signals to execute that instruction. Next one is arithmetic and logical unit. Arithmetic and logical unit performs arithmetical means mathematical and Boolean operations, addition, subtraction, logical and, or, etc. Next one is registers. Registers are temporary storage locations which holds data while execution. 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ്, അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് വൺ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റേനെ ടെമ്പററി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. തേർഡ് കമ്പോണൻ്റ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്. The input-output unit allows the computer to communicate with the user. That means the computer receives or sends data through this input-output unit. കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റും, കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ്, ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ. ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ മെമ്മറി അലോങ് വിത്ത് ദ ഡാറ്റ. വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റയും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ പ്രോഗ്രാമും അത് ഏത് ഡാറ്റയിലാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡാറ്റയും ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ്. We all know that general purpose of a computer is execution of programs. A program is a set of instructions which specify operation, operands and sequence of execution. Each instruction instructs the computer to perform a particular task. That is, each instruction specifies the operation
and also specifies the data on which those instructions operate. A computer uses machine language to represent instructions. So we can say that a computer instruction is a binary code that instructs the computer to perform a particular task. Usually, a computer instruction is divided into two parts: operation code and operand. The first part is the most important part, which specifies the operation. The operation code of an instruction is a group of bits that defines operations such as addition, subtraction, multiplication, logical operations, etc. Next part is operand part. The operand part specifies on which data those operations perform. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ്, ബൈനറി കോഡാണ്, സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെമ്മറിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്, ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട്. ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, അതേപോലെ അല്ലെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ്, ഓർ, നോട്ട് അതുപോലത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇല്ലേ, അതിലേത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് ഏത് ഡാറ്റയിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ആഡാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഏത് ഡാറ്റയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ഡാറ്റയിലാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഓപ്പറേഷൻ കോഡാണ് ഉണ്ടാവുക. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക I already said that the control unit controls the flow of execution of an instruction. To execute an instruction, the control unit issues a sequence of micro operations. First, control unit read instructions from the memory and place it in instruction register. Then identifies what operation is going to perform. Then the control unit generates a sequence of micro operations to perform that operation. For example, നമ്മൾ സിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുക, C = A+B. ഇവിടെ C = A+B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ, A, B ഒക്കെ എന്താണ്, ഓപ്പറൻസ് ആണ്. എയിലേക്ക് വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ബിയിലേക്ക് വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യണം, ആ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സബ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്താലേ ആ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും.